Okay, now let's talk about that how you can describe a bar chart for your IELTS academic writing task, which is first you need to give the introduction. সবগুলোতে আমাদের intro পার্টটা থাকবেই। Intro part you need to paraphrase the question. It can go with synonyms or any sort of আপনার generalizing your terms in different words, but আপনার main themeটা same থাকবে। Then the overview. Usually an overview forms the second paragraph of the essay. In this one, you would have to write down the main features. Also, you must discover available comparisons and talk about general trends occurring in the data. Overview, same জিনিস। Features গুলো, main features গুলো মানে ওখানে কি কি তথ্যগুলো mainly দেওয়া আছে সেগুলো আপনাকে বলা বা লেখা বা আপনার যে একটা বেসিক থিম আইডিয়া মেনটেন করে বা জেনারেল আইডিয়া মেনটেন করে একটা ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করে দেওয়া। Then the first body paragraph, you have to give detailed information and explain the given data. First of all, then দেখেন overview দিয়েছে, জাস্ট আপনি নর্মালি কি দেখছেন, যেটা আপনি বলতে পারেন যে তাহলে তো আমি ইন্ট্রো পার্টেই তো এটা করেছি। ইন্ট্রো পার্টে আপনি জাস্ট লিখেছেন কোয়েশ্চেনটার একটা বেসিক স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন বা এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে, এখন ওইটার কিছুটা এলাবোরেট ওয়েতে এক্সপ্লেইন করে দিলেন বা ওইটার বলেন যে ওই আইডিয়ার প্রেক্ষিতে বা ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থিমটাকে মেনটেন করে আপনি 2-3টা লাইন আর একটু নিজে সাজিয়ে নিলেন যে এই জিনিসগুলো এখানে আছে। তারপর হচ্ছে ডিফারেন্ট ইয়ার্স এ কম্পারিজন হচ্ছে বা আপনার ওইখানে ডাটাতে কি কি ধরনের ট্রেন্ড ফলো করছে, মানে ফলিং, রাইজিং, সাডেন রাইজ, স্ট্যাটিক রাইজ, যেটাই হোক, মানে আপনি একটা জেনারেলাইজেশন করে দিলেন। সো আপনার ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফে আপনি হচ্ছে কি করে দিলেন, এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিলেন। সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফে আবার দেখেন এখানে বডি প্যারাগ্রাফে ডিটেল এক্সপ্লেনেশন বা ইনফরমেশন দিচ্ছেন। আমি বলেছি যখন এই এক্সপ্লেনেশন গুলো দিবেন, সো ইউ ক্যান প্রোভাইড উইথ এন এক্সাম্পল লাইক পার্সেন্টেজেস, নাম্বারস দিয়ে আপনি বলে দিতে পারলেন। আবার ইউ ক্যান অলসো ইউজ কম্পারিজনস। এখানে বলছে যে কম্পারিজনস ইজ মোর ইউজফুল, মানে আপনার তথ্যগুলো কমেও গেল আবার সাজিয়েও দেওয়া হলো। আপনার যদি এখন ধরেন আপনার জেনারেলি যদি সবগুলো লেখেন ডিটেলসে, ওইটাও আপনার ইনফরমেশন বা ওয়ার্ডস গুলোকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটাও করতে পারেন। আবার অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি ওয়ার্ডস গুলোকে বাড়াবো বাট হচ্ছে আমি একটু অন্য ওয়েতে যাব, সেখানে কম্পারিজন করাটাও অনেকটা আপনার সুবিধাজনক হয়ে যায়। The second paragraph will have your explanation of the remaining features. It will be the same as the first body paragraph, but with different information. মানে এখানে হচ্ছে যে যেমন আমরা প্রিভিয়াসলি একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে আপনার বলে দিয়েছে যে সবাই সবগুলো খেলায় খেলেছে, সবগুলো পজিশনে খেলেছে, বাট বেসবলটা একটু আপনার কম খেলা হয়েছে। তারপর বলে দিলেন যে প্রত্যেক বছরেই আপনার হচ্ছে দেখা গেছে কম কম হয়েছিল, বাট হঠাৎ করে ওই সময়টাই আপনার দেখা গেছে যে ইনক্রিজ হয়ে গেছে, বা আপনার সব দেশে একই পজিশন ছিল, হুট করে মানে একটা একটা ডিফারেন্সিয়েট থিম তৈরি করা যায় আপনার কাছে, এটা আপনার কাছে নজরে একটু ভিন্ন লেগেছে। হিয়ার লাইনটা এইভাবে দেওয়া, মানে এখানে সাজানো গুলো আর কি, যে আপনার কত ওয়ার্ডস বা সেন্টেন্সেসে ভাগ করা। যেমন ইন্ট্রোতে 1 সেন্টেন্স দিতে পারেন, মেইন ফিচার্সে 2 সেন্টেন্সেস, কম্পারিজনে 1 সেন্টেন্স, এক্সেপশনে 1 সেন্টেন্স, ডিসক্রাইবিং ডাটাতে 1 সেন্টেন্স। এখন বলবেন এতেই 150 ওয়ার্ড শেষ, লিখে যান 1-2 সেন্টেন্স যখন হবে। 150তেই যে আপনার শেষ হয়ে যায় এরকম কিছু না, অনেকে 180 to 200 ওয়ার্ডসও লিখেন। সো ইট ডিপেন্ডস। So tips to write IELTS bar chart. Sometimes okay,
Is it difficult for you to match the word count? So most of the time people find it difficult to match the word count. Hence they start using complicated words to unnecessarily extend the sentences. While using high-end vocabulary is a pro, writing sentences that are difficult to be understood is a con. মানে pros, এখানে pro মানে বোঝাচ্ছে pros and cons. I missed with this S here. হাই এন্ড vocabulary ইউজ করবেন বাট প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে হবে। Then be straightforward in your writing. When describing the bar graph, try not to complicate the description. Be straightforward and on point. Do you only practice with one type? While practicing, you should go with different sorts of types or writing on it. Practice as much as possible. Then sometimes we are always in a hurry for submission. Eta amader exam e hoye thake. But before you go for your submission of the paper, make sure that you are reviewing your paper, revising it, editing it, and following that if I have maintained the marking criteria of it or not. So same review your writings before submitting. Okay. So here is another example. The paragraph, the chart given here. So here, if I go with the subtle one, so এখানে যেমন report আমরা আগে একটু দেখে আসি কি কি দেওয়া আছে. The bar chart below shows the production of the world's oil in OPC and non-OPEC countries. Over a barrel, forecast increase in world oil population, non-OPEC, other OPEC, OPEC Middle East. এখানে আপনার 5% গুলো দেওয়া আছে, year গুলো দেওয়া আছে. Paraphrase shows offering the data of overview, production of world's oil in OPC and non-OPC countries, production of oil in OPC and non-OPC countries across the world. Overview, the graph offers data overview of the past, present, and the future production of oil in OPEC and non-OPEC countries. Paragraph 2 talk about the conditions between the time period. Paragraph 3 talk about future expectations, give figures. কিভাবে দিচ্ছে দেখে আসি. The graph is offering the data overview of past, present, and future with concern to the production of oil in OPEC and non-OPEC countries across the world. These figures indicate the predictions of oil production. While the number is likely to increase significantly in the Middle Eastern OPEC countries, in others, a fall is foreseen. Then between the time period of 1980 to 2000, most of the world's oil was sourced from non-OPEC nations. On the contrary, the OPEC countries produced only 2 million barrels a day. Since then, these figures have considerably changed. And then between 2000 and 2010, the prediction states the sourcing of 10 million barrels from Middle Eastern OPEC countries and 10 million barrels from non-OPEC or OPEC nations. Second, first আপনার intro, overview. কথাটাকে আরেকটু আপনার detail information দিয়ে overview তে বলে দিয়েছে. Then compare contrast করে দিয়েছে. কোন জায়গায় কি প্রত্যেকটা ডিটেইল ওভাবে বলে দিয়েছে. Then although experts envision the stabilization of oil production between 2010 and 2020, a lot of it is anticipated to come from the Middle Eastern OPEC nations. In terms of other areas, 5 million barrels each day is expected to be sourced. এরপর আপনার কাছে কোনটা বিয়ে লাগেছে যে এটা এই বার চার্ট বা হচ্ছে এই গ্রাফটাতে আপনার তথ্য ডিফারেন্ট বা আপনি লিখেন নাই, আপনার নরমালি একটা জেনারেল সবগুলো এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন, কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করে দিয়েছেন, এখন একটা ওভারঅল একটা স্টেটমেন্ট দিলেন যে আপনার কাছে এটা ভিন্ন মনে হয়েছে বা এটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এখানে। সো এটা দিয়ে আপনি কনক্লুডটা করে দিলেন।